Teste 1, 2, 3. Alô, 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 alô. Alô. Alô, alô. Can you hear us? I can, yes. No, I can't. Oh, you can't? No, I can't. We can hear you though. Oh, she's You can hear me. Well, this is not... It's not great though, because I need to be able to hear you as well, otherwise we can't have a conversation. Mas olha só, a gente pode passar 20 minutos nesse meio tempo, a gente quer consertar tudo. A gente volta daqui uma hora. Gente, bom dia. A gente está tendo, né, como vocês podem perceber, problemas técnicos. I think that is a good idea, and I think maybe someone should try the messenger instead, because I don't think Skype always works well. Yeah? Okay. Bye. I'll log on to Messenger then. Okay, bye. E, bom, mas a gente tem, né, o privilégio de contar hoje também com a presença da professora Fernanda Duarte. De todo modo, a gente vai botar lá agora, né? O vídeo pro YouTube. Vambora. Fernanda vai falar um pouco. E eu vou passar, então, porque a gente já está um pouco atrasado, e, né, com o nosso horário inicial. E, então, a professora Fernanda vai fazer uma pequena introdução ao trabalho da professora TZANELLI. Então, vou passar a palavra à Fernanda e... Ok. Isso. E a mobilidade das ideias. Pronto. Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda Duarte, eu sou professora do Departamento de Comunicação da UFMG. Estou aqui hoje para mediar a fala da professora RODANTHI. Bom, a minha área de pesquisa é em mobilidade, especificamente mobilidade e interface com mídias, comunicação, mídias digitais, mais especificamente. E a fala da professora RODANTHI hoje é Worldmaking and Economy of Desire in Rio 2016. E vai dizer muito sobre uma
uma revisita ao conceito Economy of Desire à luz de uma discussão da teoria urbana, da teoria sociológica, e pensar formas de turismo como formas também de fabricação do mundo, né? A professora preparou uma apresentação aqui em vídeo e também preparei um comentário, e a gente vai engajar num diálogo em seguida a respeito das provocações que ela traz, né? E do potencial, dos riscos dessas formas de fabricação do turismo como uma forma de reificação, homogeneização de uma identidade carioca, no caso de 2016. E de que forma, ela traz aí uma discussão de que forma que os estudos de mobilidade podem introduzir formas inovadoras, formas na atuação da diferença, para pensar o legado, né, da economia do desejo, no caso dos mega eventos, né? Aqui, pessoalmente, no Brasil, tendo vivido essa realidade, nós presenciamos muitas manifestações de resistência em relação a esses eventos. E ela vem também trazer um contraste aí da possibilidade de explorar o potencial para a construção da identidade do ser carioca, do modo de viver carioca, né? Então, vamos passar aqui para a fala da professora RODANTHI e em seguida a gente abre para um diálogo com a professora. O vídeo vai ser dado com legendas automáticas em inglês. Alerto que em alguns momentos essas legendas não são acertadas, então fiquem atentos à fala também, além da legenda. Hello, my name is TZANELLI, and I am based at the University of Leeds in sociology. I'm going to talk to you today about worldmaking and the economy of desire in Rio 2016. It is a presentation that it's been inspired by and follows in brushstrokes my book on the mega events of Rio and the forthcoming mega events of Tokyo 2020. And to provide you with a bibliography, the main inspirations on which my presentation is based, it is a development of some of the themes from my book. So what is an economy of desire in Rio 2016? We have the conventional definitions, what's considered under discursive formations that we associate with political economy and geopolitical ecologies. These are inspired mainly by politics and international relations because they look, the definition looks at the organization of the Olympic Games as a kind of pact for any mega event host. In this particular conjunction of circumstances, the economy of desire allows post-colonial Rio to enter the world of pacts and values which are upheld by global communities of nations and international business conglomerates, because in the organization of and the sustaining of the Olympics and the Olympic values, both nations and international business participate. So the pact itself is to organize and to host an Olympic Games in an ordered, clean and hospitable way. And also for the host to cater for the security and the needs of its international guests, including the athletes and, of course, the mega event tourists
and audiences. The universal values on which the organization is based are a blend of the Olympic and the Paralympic values: friendship, respect, excellence, determination, inspiration, courage, and equality. The values underpin the games as a set of universal principles, but they can be applied to education and generally our lifestyles. And of course, they inform the spirit of sport and competition in general. So these are the kind of universal values, but then we have also the values upheld by the host. Of course, the host has the opportunity through the organization of the events to promote their own tradition and heritage. So this is a conventional definition of the economy of desire, which refers to generally a desire for inclusion in a global polity through symbolic transactions which secure the recognition of the host. We can think of it as a theory of cosmopolitanism, or cosmopolitan communication. I would say that this is not the entire story, and I would like to revisit the notion of desire and actually redefine it a bit, tweak it a bit, to take it out of the European theories of cosmopolitanism and apply the new mobilities paradigm and more specifically notions and theories of mobility justice, but also tourism mobilities and mobile art. Let's think about Rio. Rio is a city, medium-sized city. It's hierarchically on the global hierarchy of cities. It's not one of the biggest ones, but is one of the most well-known ones. And of course, the aspiration here with the mega event would be to reach, basically, achieve the reputation of a global city like Tokyo. Now, we have to think here along the lines of what Bogdansky and Thevenot argue. We have to think of cities as kind of fields wherein justices are played out, or injustices, in particular logical conjunctions. Every city has its highs and lows when it comes to the organization and maintenance of justice networks. And this can be achieved in a variety of ways. Every city has its own aspirations to achieve a few things. To join markets for Rio in particular, the target was to become more networked as a city. To achieve good reputation, of course, amongst previous Olympic hosts and the International Olympic Committee, and so on and so forth. And of course, to invite press coverage, international press coverage, which would be favorable. So good reputation, and then of course to reorganize and improve its industries, so this is industrial formations, and also improve its civic alliances. These are kind of fields within the urban field. And of course every city achieves betterment along these lines in different ways. There are no predetermined paths to development. We need to always examine carefully the socio-historical context in which a city moves, the kind of mobilities defines the kind of mobilities that are enforced upon the city,
And on that, we cannot really stick to traditional understandings of cosmopolitanism to look at patterns of movement. In fact, there are particular branches of cosmopolitanism, such as critical cosmopolitanism, that butt heads with the new mobilities paradigm, thinking of it as not sociological enough. I would say that this is wrong. In fact, here I attend, I think, a pretty successful combination of mobility justice with sociological understandings of urban development and urban theory. In any case, the ways a city develops affect the ways justice is delivered or not in it for different social groups. And of course, again, this is already determined by the city's movement in time and networks of alliance. So what is possible above all? So I will follow this logic in my presentation, a combination of urban theory and also mobilities theory. And here I will revisit the notion of desire. I always say that Boltanski and Thevenot's work on urban fields is not enough. Because we have to consider Rio, first of all, we have to consider Rio in its context. It's not a European city, and it didn't develop only in rationally formed ways, as Boltanski and Thevenot would argue, following the Bordesian kind of thesis on distinction. And it does have, Rio has an excess of memory. It had to live through a series of colonial oppressions, internal violence that stemmed, for example, from the dictatorships, and also, of course, the constant need to fit into a system of mobilities that changed over the centuries, but actually became even more organized in more recent centuries, and in the 21st century. I refer to tourism, to migrations, and new technologies. All this mobility still actually obey to Western and European discursive scripts of civility, what it means to be a civilized country and a civilized city. These are difficult processes and obviously quite important, but I'm not interested in those as such. This is the politics. I'm more interested in the cultural core of Rio and what happens to it, the uniqueness, let's say, of Carioca culture, and how it inserts itself internationally into an international mobilities current. So behind this kind of political, discursive scripts of civility, we find Rio's indelible core. Sometimes actually Rio or Carioca culture would stand synecdochically for Brazilian cultures. This is something that happens actually in the context of mega events. This core is aesthetic in nature through and through. I don't want to confuse this with the Habermasian split, this analysis between systems and life worlds. Systems being the European discursive scripts of civility, and then life worlds a core of the aesthetic core of Rio. For Habermas does not discuss the role of emotional development in a culture's life world at all. He is a rationalist who can say little about Brazilian movement in time. Actually, he is a European theorist, and he draws on the European experience. So I really have to borrow a bit, but then modify what Habermas has to say
about Rio, about the system life will divide in the context of the Rio mega event. So my starting point will be the aesthetic and emotional core of Brazilian culture, not its political alliances or the political economic processes of urban development as such. Aesthetics here is the emotional modus vivendi of a culture, which in intercultural contexts such as that of the mega event is unfortunately always reduced to a spectacle. Of course, all cultures have an atmospheric core, I would say. The culture of a place such as Rio can only be felt in the ways its people move in everyday life and interact. The way they laugh, the way they dance, the way they fight. These everyday banal mobilities are quite important if we are to assess the aesthetic basis of Rio's culture. So basically, when I'm talking about atmospheres, I'm talking about something that cannot be easily captured in rational ways. It's something that sits between embodied materiality and ethereal effect. Therefore, I need to talk about an economy of desire in the mega event as a form of heterological aesthetics. At the heart of the Olympic mega event rests the reasoning out, a form of rationalization of the other, of the heteron. This is a project which demands of the mega events host to rationalize their uniqueness, to make it intelligible as beautiful civility, as pleasurable art making, but all this leads to a kind of reduction of its essence. In fact, to understand this, to define heterological aesthetics, as opposed to everyday aesthetics, I look to Georges Bataille's The Accursed Share, one of very important books in cultural analysis, and his definition is the pure and simple objectification of a specific character, in this case a Carioca character, which would lead to its incorporation in a homogeneous intellectual system. This intellectual system, in our case, is of course the Olympic mega event and the Olympic values. Let's break this down into two things. In realist terms, this means restoring or ensuring public order. Yes, a demand that leads to quite often to the eradication of particular forms of otherness within the city. And of course, we all know what happened in the favelas in the course of the last decade. And in phenomenological terms, it means attempting to reorganize native aesthetic experience in intelligible ways for Western or international audiences, really. This is a mega event that an almost impossible task. Both dimensions consigned Olympic Rio's heteronomic project to failure because they sanitize Rio and also our minds and hearts and us audiences, and they literally actually lead to the murder of people en masse in order to achieve this kind of flattened out but very orderly image of the city. And the other thing that happens, of course, is that if you are to talk about heteronomics, the heteronomic project, then we refer to definitions of something, Rio's character, in relation to what it is not. Yes, otherwise it's very difficult to capture the atmosphere of a place.
And therefore, it was inevitable to compare and contrast what karaoke is about to other forms of culture. But as I said, the process meant the reduction of karaoke culture into an image, really. And if you think about it politically, then you can see that the economy of desire is also a suicidal project by names of population swapping. That kills uniqueness of particular life worlds within the city in the name of inclusion in an international community of nations. I want to then dig a little bit deeper into these ideas and trying to situate sociologically this economy of desire between structures and agencies. For this, I draw on Jeffrey Alexander's structural hermeneutics to a great extent. So Rio 2016's project is split into two conflicting forms of action, I would say, that strive to make its urban life world hospitable to Olympic visitors. On the one hand, we have preventative forms of action, compartmentalizing action, that is necessary to keep the visitors safe. So we have the institutional surveillance technologies in the city, of sorting technologies, of spatial cleansing, evictions, and so forth. This is the kind of punitive aspect. But also we have a creative and imaginative aspect and action. This looks to forms of leisure and art, and specifically forms of leisure and art that tell a story about native ways of being, as well as the development and the dialogical constitutions through intercultural encounters. This can be also violent, but usually it is not. Where the preventative action conforms to international rules and regulations, keep people safe. Creative action stands between those and the need to be culturally autonomous. Something which is particularly relevant when we are talking about tourism as a way of being in the world, and art making as a way of making the world in utopian terms. Although this schema seems to follow the Habermasian split between system and life world, in fact it's not identical. What I'm trying to encapsulate here is how this essentially European kind of division between rationality and emotion, politics and aesthetics is inflected through the experience of Brazil and of Rio in modernity, which is aesthetic and emotional in its core. Okay, so we have to look carefully at Brazilian inflections of world making. It's more complicated than it appears at first, because Rio always faces both its colonial and authoritarian legacies, and it's these two that instituted tourism, which is supposed to belong to the creative forms of action. Because tourism in Rio stemmed, in terms of hospitality arrangement, from multiple migrations to and from Africa, slavery, within Brazil, the industrial movements, and even from Europe and to Europe, even the exiles of the dictatorships.
And what you get out of it actually is a culture of multiple mobilities that define the cultural profile of the cities. This is really about mobility, and mobility as a notion, the idea of movement does connect to notions of European and Western notions of technology in its multiple forms. However, these kind of imported mobilities that produced a governing script for you did not erase the spiritual cause of various communities. Of course, when various migrant communities settled in Rio, they too developed, and they settled means they integrated in various degrees. But they did brought in their own culture, so Rio is a quite multi-ethnic, let's say, community, multi-ethnic city. I won't necessarily say multicultural. Multiculturalism points to a value that we can discuss perhaps after the end of the presentation, whether you think that Rio is truly multicultural or not. But the thing that I want to stress is that these multiple mobilities over time brought to the city alternative ways of being, which became especially constitutive of its favela popular cultures, which are mostly these popular cultures of protest, and of course cultures which are very different from the metropolitan ones they established, colonial and metropolitan cultures. So no eradication, but we have the emergence of a split within the process of world making itself in Rio. We have the institution of neoliberal capitalism, and of course the whole mega event is based infrastructurally, is formed infrastructurally on the principles of neoliberalism. And in this respect, we need to start thinking about world making as a form of capitalist expansion. But we also have the other kind of understanding of world making, that of ways of being dialogically and cross-culturally, through which Carioca's can achieve a utopian politics of fulfillment, of togetherness, belonging through time and space, as a unified polity and culture. This is a more peaceful kind of idea, which is yet to be realized, as it were. So let's think about tourism specifically as a Brazilian form of, Carioca specifically, world making. In order to develop this split, because the split reappears within tourism and the conceptions, different conceptions of tourism. I draw on Keith Hollinshead's work on world making. World making for Hollinshead is an approach or set of approaches or a panoply of visions that can help draw attention to the rich and varied sorts of things in which tourism is involved or does. An underappreciated human and governing potency, a force majeure in our lives and across our small and large long-run communities of being. So basically what Hollinshead does here is to provide a more tourist-friendly understanding, definition of world making as cosmopolitanism as world making. A kind of dialogical, let's say, approach to cross-cultural development and communication.
Here is the split, however, in the case of Brazil, Atlas, and Rio in particular. We have Brazilian inflections of tourism as communal well-being, which look to cultures of migration, especially from African territories. And these form of tourism refers to communal well-being, yes, which is the core value in tourism. And can be found in patterns of togetherness as they are articulated in the religion of Africa do Bundu. This is a very kind of intimate version that circulates in communities in Brazil, especially the migrant communities that have heritage connections to slavery. This is not something that is marketed, for example, to foreigners as such. It's quite difficult to do so. It's very specific. But we also have tourism as we know it, and that's the second version. And tourism, especially in Rio, concerns not exclusively, but also slum tourism, which is a form of heritage tourism as well. In some cases, because favelas are part of the Carioca cultural heritage. If the first form of tourism is intimate and invites those who discuss it to understand things from within, the second one invites tourism to know about Carioca cultures from afar, but never from within. They're just visitors, yes, they're cosmopolitan visitors. The two modes of tourism coexist. Both are addressed as versions of human welfare, yes, well-being, but whereas the former has a phenomenal life, it's multi-sensory, it's holistic, it's post-Cartesian in nature, African Ubuntu thinks of human beings not as part of community only, but also as full human beings that experience the world in all their senses, not just through the gaze, and that they feel the world. The other version of tourism, as we know it, is mostly epistemic in nature. It's about knowing, not about experiencing, in the sense that consumption patterns invite consumers to get to know foreign cultures first and foremost. The experience comes afterwards, if it does. And it's definitely not the immediate experience that is promised by native Brazilian infections of tourism. Now you can understand what I'm trying to do this here. To think about tourism as Brazilian world-making means to problematize tourism and to kind of open up the concept and think of it as more than a process of consumption or as a gazing kind of ritual, or even as an embodied ritual. There is more to it if we place it in a particular context, cultural context. We always have to remember also that tourism as a cardinal form of mobility, to think of it as a cardinal form of mobility, is to follow European and Western scripts, yes. Now that was about tourism as a form of world-making. Mainly event art as world-making is also very interesting. Here, the first thing that I have to reiterate is that we must stop conflating the preventative politics of surveillance with the politics of fulfillment that artists allegorize in the mega events art.
The first politics I discussed in a book under the rubric of the economy of the artifice, or economia artificiale, whereas the politics of transfiguration I term the economy of imagination. Conflate the two and say, for example, that when we deal with tourism or with art in the mega event, we deal with consumption, and therefore we deal with preventative politics and surveillance, because everybody is under surveillance in the Olympic City is wrong. You confuse two different things analytically. The mistake there is that you conflate the Foucauldian gaze of violence, which informs the politics of surveillance, with the gaze of hospitality and creativity, which informs the politics, not the politics, the cultural poetics of creativity. In fact, even the Arendtian gaze is not enough. We have to take on board always that vision is not the only sense that participates in Rio's aesthetic development, and also in its art making. But the second thing that follows on from these conflations is that we begin to accuse the wrong people of the economic maladies that Brazil, the mega event, any mega events host, suffers. In the case of Brazil, of course, and Rio in particular, we have the collapse of the Brazilian economy on the eve of the mega event. And what do we do then? So the accusations leveled at mega event artists that they waste money are really misplaced here, because we infer basically that because we have a conjunction of circumstances which is bad, we can read it as a causal kind of situation. That it's mega event art or the Olympic Games that cause the problem. That's wrong. Indeed, I would say, especially when it comes to the economy of imagination, mega events art, artistic utopias that are produced in a mega homologous to native understandings of tourism, especially in the case of Rio. Tourism as a form of communal well-being. I will explain in a while why this is so. This is so because most of the mega event artists that were invited to contribute, especially the leading artists, but not only, also the volunteers from the samba schools and from the favelas, know the culture that they narrativize from within. Yes, some of them are organic intellectuals, and others they experience in everyday life culture. They know culture and articulate it in its most banal, let's say, ways. For any of you to accuse me of disregarding the fact that the favela participants in the mega event and the lead mega event artists are not the same. The citizenship can be actually questioned, the latter. The kind of recognition each of these groups entertain is different, and of course we can talk about the presence of inequalities in the city that kind of strengthens this argument. I do not want to disregard the presence of inequalities in the city in my thesis. What I want to argue is that in the mega event artists, and this applies also to some international Olympics policymakers that just don't examine them here, are not indifferent to them.
they take forms of action, yes, in very kind of degrees of potency. Now, how they take action is determined, of course, by the role. We live in highly organized economic and socially organized nations. And of course we have divisions of labor that account for the things that we can do and the things that we can do well. So I don't want to confuse here mega event artists with policymakers. In fact, I'm making a big point here, and that's why I'm talking about two economies of the mega event. In the context of mega event world making as a whole, we find two forms of critique, however, broadly speaking, of problematic sociocultural realities. We have a social and we have an artistic critique. The social critique is much older than the artistic. It comes, I think, emerges in about the 19th century when industrialization occurs and urbanization and all the socioeconomic problems that stem from the rise of capitalism, capitalist structuration. It is a critique that is Marxist in nature, and it generally displays institutional mistrust, speaks of labor alienation, exploitation, and the likes. And it is shared actually in the mega event across activist enclaves that operate outside the mega event and sometimes even against it, and some mega event artists. This is a critique that focuses on the bad things that happen to some of Rio's urban life rules on the event during the mega event. The focus is favela pacification and violence, the disciplining of dissident voices, and organic cultures of Rio for the sake of the mega event. So you can see it's very straightforward kind of activism in more than one place. And then we have the artistic critique, which is much more recent, and it is situated in the 1960s. In the context of the great European and American revolutions against capitalism mostly, but also the rise of subcultures and alternative cultures. It connects to the call for individual and collective freedom from restraints of capitalism, which organizes the world into useful networks, suppresses creativity and supports generally corruption. So the artistic critique is for minority rights, which is why, again, it is very, very anti-favela pacification. And it is also suspicious of bourgeois morality and decency, even when some of its proponents are from this class, from the middle classes. This is a critique that is shared by mega event artists and their volunteering networks from the favelas, and I would also say that it is the core of favelarte, the emerging art that connects to the favelas from conventional forms of art that are now displayed in the favelas to crafts that connect to its cultures, to samba and samba music, and so forth. I would say that in Rio's mega event art and architecture, we deal with blends of these two critiques, and they manifest themselves different
points in the mega event ceremonies and beyond in its architecture as well. So I'll give you some examples here. I can only provide a selection of examples, but there is a lot more if you read the book. In terms of social critique, bear in mind that two of the lead mega event artists, Fernanda and Daniela Thomas, tried to reduce the ceremony's budget as a response to the difficulties, economic difficulties that the city was facing. And they did exactly the same to something that was absolutely necessary, actually, for the delivery of the ceremonies. And they reduced technology, the use of technology, to respond again to economic pressures. The interesting thing is how this was articulated by having recourse to native notions of flexibility and resourcefulness. The idea of Jambara, the resourceful kind of karaoke, flexible karaoke that can manage things, make ends meet in all sorts of crafty ways. Artistic critique was delivered by choreographer Deborah Kolker, who organized a Paralympic flash mob. The idea behind this was to allow people to express the desire to be involved in an artistic experience which is kind of beyond the rationalized, let's say, organization of the mega event, just for fun, for enjoyment. We can see a kind of connection here to native conceptions of play. Actually, Brazilian athletes of play enjoy as happiness, felicidad, and jogo. Musical legends and Hungarian intellectuals Gilberto Gil and Caetano Veloso also exercised forms of artistic and social critique. A lot of the musical narratives that they produced from their previous successes, they had kind of tried to fight against this regressive melancholia that kind of informs these days, especially the more conservative political voices in Brazil. And they kind of articulated a joyful musical communality, a notion of multicultural belonging. A lot of what they did drew on personal experience of exclusion and exile as well as organic intellectuals. Another thing that happened artistically, specifically, connects to the organization of the opening ceremony by Mirage, who began to hint at something that is usually repressed in public presentations and commercializations of favela cultures. He mobilized versions of funk, what are known as baile funk, a completely sequestered culture in the favelas, to my understanding. It's not being commercialized because it's not supposed to be decent enough for this kind of thing, as opposed to the more kind of rationalized versions of samba, for example, that are fully commercialized these days. Baile funk is a kind of dissident and quite angry version of, well, not version, but the equivalent of rap, as it were. And it speaks of the politics of transgression. And the other thing he incorporated, which again was very much against the politics of bourgeois decency, in segments of the ceremony, was a kind of
ritual that we also observe as in its commercialized version in Western video clips. Chan, which is the Brazilian equivalent of twerking, a kind of sexualized form of defiance of bourgeois decency as a response to elitist forms of art in performances. And finally, another form of social critique and artistic critique appeared in the Museum of Tomorrow, which is, of course, Rio's artistic architectural wonder that attracts international tourists. There, in collaboration, the main architect, Santiago Calatrava, who is the only actually known native lead artist, and Mirage produced a series of videos in which they critique human attitudes to climate change, and actually turned the travel through the museum's different parts into a kind of ludic ride. A kind of a way of playing through and going through the motions of climate change and where these can take us, to kind of problematize how we deal in not very responsible ways to climate change. I actually think the mega events versions of social critique, the ones that stem from mega event actors, are quite interesting because they do address some of the inequalities in the creative city in ways that can be actually contested. Not all of you will like what I have to say here. Okay. I think we can agree that structures of capitalism as a form of world making sometimes overshadow tourism. The core value of tourism is human well-being, yes, cultural exchange, peacemaking, peaceful communication and hospitality. Especially in touristifications of the city, where network professionals in the mega event can answer to expectations to move from one project to the next. Common labor cannot follow sometimes. Either they lack the tools to do that, or quite often the aspiration and interest to develop in this or that given direction. What I'm trying to say is that network professionals that work for the mega event have lots of incentives to participate in it. And they are, of course, remunerated as well. With the favelados, for example, the favela professionals or volunteers, things are not as easy. And especially slum dwellers who have to act as workers in the tourist industries. This is because on top of their own, of course, political, economic, and personal problems, they have to cater for international visitors. And this can create problems. Of course, especially when we are talking about slum tourism mobilities in Rio, we are talking about something necessary for the city's global connectivity. So to have this in the mega event is a must. It's just challenging for localities who have to fit into neoliberal development demands. This is actually something that is discussed in a much better way in Bianca's work. Well,
measures to cater for tourism, their desire to turn favelados into useful citizens, and chronic racial prejudice convince usually local administration to resort to familiar kind of forms of violence. Let's call this the arts of governance. And here is the irony that the only exit route sometimes for these communities is provided by business networks, in the sense that they may step in to replace this violence with what is possible to be done under the current circumstances, to replace them with the arts of the possible, as it were, because they can grant slum communities sometimes with the only public profile, voice and employment they are lucky to get. And here I would say that the old critic of technology as alienating force is problematic. So think about businesses that kind of use images of these slums, these favelas, in their advertising of these places. We can say that this leads to a project of objectification and commoditization. We can also say, however, that it is an enabler of mobilities. These mobilities of image are quite necessary sometimes to make also people mobile in one particular way, but at the same time keeping them in their place. And therefore, one may ask if it wouldn't be preferable to ask first what these communities really want, if they really want to move in these particular ways or not, if they want to participate in commercial kind of activities in business or not, instead of imposing a priori or critical analysis of these business networks. Because sometimes these are the only possible things that can be provided to these communities as a way out of poverty and also a way out of alienation from the rest of the city. It's a kind of bridge between art and policies sometimes. This, what I call arts of the possible, after Adrian Reed's. And I would say also that this is a step towards utopianism, and that could possibly suggest brighter futures, while acknowledging at the same time that we still don't possess the tools to realize them. So, I know that I try to challenge some things that are given for us as critical theories, but then we can discuss them here. I will end with a series of questions, and of course you may have other questions to ask. I return to my original question: if the mega event heterology is really a suicidal project, and in what ways? Does it destroy Brazilian and Carioca creativity and uniqueness by turning them into spectacles, immutable mobiles that are broadcast to the world? Mobiles that are never to be known from within, however. Does it create resentments within the city world that set one group of citizens against another? Are its professionals and experts mere villains, or subjects caught in the whimsical machinations of neoliberal capitalism? Or are all these questions articulated from a very particular, ultra-pessimistic stance, thus destroying any hope before it buds as a project? And finally, what can be done to turn the Olympic project from a utopian promise into reality beneficial for all? Thank you for listening.
vídeo para Você entrou na minha conta? Você lembra assim? Onde já está esse normal? A gente vai tentar conectar com ela através do Messenger do Facebook. Então, pois é, por isso que eles quiseram, eu acho que foi por isso que eles gravam a aula para não ter aquele problema da menina. Okay. Can you at least hear me? Can you hear us? Can you hear us? Não, ficou bem. Eu não, mas é muito boa. O pessoal da comunicação, eu não sei se é turismo, o pessoal da comunicação, eu acho isso tão bacana nesse sentido, quanto é o pessoal da mobilidade, porque você pode pensar que é uma coisa assim, brasiliana, né? Então é mais, mas mesmo eu tenho encontrado lá fora, são todos todo mundo se ouve, sabe? Mesmo que discorde uma coisa, critique, de uma maneira uma professora que uma linha, uma coisa mais complicada, tem que encontrar daí eu mandei para uma revista que não rolou, faz isso, manda novamente. São pessoas que não sabem, você está pessoas que já faz torcendo por você. Porque a revista internacional tem um outro uma coisa que você vai conversando até com o Felipe Marinho, mas ele fala que as revistas internacionais são mais assim, applied, research, né? Você tem que mostrar a sua teoria, mas assim, qual foi a pesquisa de campo, e para mim a área de comunicação, aqui a gente fala mais de social teórico, como isso vai ser aplicado, mas a gente quase não traz os resultados, que foi o que aconteceu com essa revista, que falou, olha, contando, falando, de novo, você não fez a pesquisa certa, sabe? E eu vejo muito isso aqui na minha assim, eu vejo um meio de comunicação dando você também dá porque você tem resultado de pesquisa na sua pesquisa de jornal em jornal.
A Intercom agora você ainda nem. Esse ano acho que eu não vou conseguir. Mas tem pois é. Você aqui na UFMG? Não sei. Acho que a gente podia até ganhar. Você sabe que o Rodrigo, que é o doutor do São Paulo, participou do livro da minha. Eu vi, não, eu cheguei, adorei ele. Eu já saí daqui conversando com ele antes de me deixar, porque eu tenho sorry, it's not pensar no Now, for instance, you get kind of frozen. Não o texto da revista. Sim. Você pode fazer o que você quiser, essa é a Bianca. Você está fazendo entrega aqui. Não é? Tá aqui minha senha, meus documentos. Você pode fazer o que quiser. É isso. Eu não preciso nem saber como é que vai funcionar. Tudo bem? Chegou bem? Estamos juntos. No escapo, pá. Mas a gente está com o olho no pesquisa. Segmento, não vai deixar. Você pode mandar trecho no seu e-mail. Aí é muito bom. Então eu vai visitar. Você pode mandar só um trecho individualmente ou depois você pode pegar e falar tem um limite, né? Mas super funciona. Vocês são as quatro Eu não conheci isso aqui, mas já vai dar na versão. I can't see my camera is on, but I can't see you. Você já pegou sua barriga? Então, Dá uma olhada. I'm with you. você pode fazer o favor de levar para rodar as bases, né? Obrigada. Can I drop a messenger? Okay, no, there's nothing.
sabia que eu as caixão das aromas. Pra baixo. Outra proposta, só fechar. É lá, sim, não, com certeza. Não, com certeza, né? Yes, because switched on the camera now. Yeah, please. Yes. Okay. Can you hear me all right? Acho que congelou. E se você desligar a sua câmera, pelo menos, Fernanda? Na teoria, tão melhor, né? Porque vai falar por Skype, vai dar tudo certo. Can you hear me now? Outro dia eu fiz uma OEB, um programa incrível, muito melhor. Gente, agora eu só estou usando esse. Depois eu faço. É videoconferência, deve ser, mas se ele não tiver, alguém você vai falar. Não, mas eu não tenho, ele funcionou, ele manda um link para a pessoa. Visto muito flashelas. A defeito da rede, a rede que parece que tem Mas o meu computador, já, o meu computador está no wireless. A única preocupação minha foi botar cabo. Em vez de botar Wi-Fi. Mas falam que são as coisas diferentes. Botar cabo. João, a nossa produção é Wi-Fi, mas no meio da era aqui com São Paulo. Não. O CPDOC que é cabo. Ah, o CPDOC que é cabo. Então é isso. Yes, finally. So I'm thinking of disabling my video so maybe we can get better audio. Well, it is possible. Do you want me to do the same or keep it? I'm going to disable mine, and maybe that will prevent the video, your video from freezing. You can hear me better. Yeah? Okay. Yeah. Let's try that. Okay, so thank you so much, TZANELLI, for sharing your thoughts with us. Can you hear me? I can hear you, yes, but you have to come a bit closer, I think, because at my end, the sound is on full power. Okay, gotcha. My name is RODANTHI, by the way, not ZANELLI. That's my surname. Sorry, I heard Thiago call me like that, so I thought I was
Anyway, I just wanted to thank you for sharing your thoughts with us today and for bringing such provocative points. We're going to give the audience a few minutes to get their thoughts organized and to come up with a few questions. So I just want to bring a comment. Yeah. I just want to comment on one point of your lecture. Okay. So I come from media studies background, and I'm very interested in art and technology. So my comment was more to do with the aesthetics aspect of your considerations. I can't hear you very well. Tem que falar mais alto. The audio is actually bad. Porque vocês conseguem entender? Because your audio, your speakers are very loud, so my voice is actually back to the computer here, so it's like a return. Okay. That is strange. Can you put headphones on? Or earphones? I don't have any here. I think it's just that it becomes a bit muddled and I can't understand what you're saying. It's not actually, the volume. It's just that I don't understand what you're saying. You were saying something about where you come from, and then I stopped actually comprehending. Could you try again? Eu acho assim, você podia falar em português pra gente, e depois falar pelo áudio do telefone e ela reage. Porque se você lá fazer as coisas. Ou então, Fernanda, falar um próximo. Bianca. A Fernanda falar mais no microfone, talvez. Esse microfone que não é. É o So we'll try again. Okay. So we're thinking of, I'll speak a little bit in English, and then I'll try to translate to Portuguese, and then we'll see how that goes. And I'll take longer breaks between my sentences. Pode digitar, ela dizer que A bit better. Okay. So, your question is how possible or impossible it is for Worldmaking to enact political action and ultimately mobility justice. Specifically, how possible it is as Worldmaking might be able to move beyond neoliberal capitalist demands and towards social and artistic forms of critique. How possible it is? I'm just trying to understand your question, but I'm really struggling. If it's possible for Worldmaking to constitute a kind of radical action, that's what you're asking. Okay, I have another idea.
So this might work better. I'm going to send you the response that I prepared in text form. Okay. So you can have better access to it. Meanwhile, we engage the audience in discussion. And then you come back, and then you relate. I can relate to you the questions that they have, and we can try to discuss from there. Vamos lá. A partir da fala da TZANELLI, eu preparei uma resposta em inglês. Então, vou tentar fazer uma tradução assim, desse argumento, né, como uma primeira provocação. De repente a gente troca umas ideias e engaja em outras provocações que vocês também tentaram aí. A gente volta para ela depois ao final, né? Então, a grande questão aí que me parece a mais provocadora na fala dela é essa possibilidade do projeto do mega evento como uma fabricação de mundo ser um projeto suicida. Um projeto que é alimentado por um desejo utópico da cidade de se colocar em uma posição de uma mesa de negociação global e, por fim, ela terminar em uma situação de homogeneização da identidade cultural, no caso do Rio Carioca, que acaba por jogar por terra um desejo de apresentação de uma ideia de diversidade, de características próprias etéreas da cultura brasileira, da ordem da improvisação, da ordem de manifestações estéticas como da gambiarra, da transgressão, né? Por e-mail que a gente estava no texto. Então, o desafio maior que ela coloca, né? O quão possível ou impossível para essa ideia da fabricação do mundo através dos mega-eventos, produzir ações políticas, e em último caso, mobility justice, né, como a Mediação discute. Especificamente, como esses mega-eventos, como uma forma, uma estratégia de fabricação de mundo, podem ir além de um gesto capitalista neoliberal, ou de atendimento a essas demandas capitalistas neoliberais, e mover na direção de uma forma de crítica que é social e artística. Então, é esse dilema.
para trazer essa discussão, para fazer essa discussão estética, ela lança a mão de Bataille e a estética eteriológica, que traz em sua essência uma dinâmica paradoxal. O desafio, esse paradoxo que ela chama a atenção na estética eteriológica é que, inevitavelmente, qualquer atividade ativa de interpretação do mundo promove uma redução de sentido, uma dinâmica de homogeneização. Para que seja assimilado, heterogeneidade precisa ser classificado em estruturas de pensamento que são estáveis e constantes em um discurso homogêneo, né? Então, a dinâmica heterológica, como uma pergunta, uma inquisição, apenas permite que a qualidade do heterogêneo se manifeste no discurso. E assim, no mesmo momento em que o faz, ele se dissolve, essa qualidade heterogênea se dissolve. Então, nessa perspectiva heterológica, a noção de que algo existe para além da linguagem, organizada fora da linguagem, não é só impossível, mas é também literalmente um impossível, ou aquilo que não pode ser nomeado. Agora, se a gente aborda a possibilidade da fabricação do mundo como um projeto suicida, se a gente questiona a possibilidade da fabricação do mundo como uma proposta suicida, como um fim em si mesmo, pensando que o suicidiar a própria morte é o fim, numa tradição, a Bataille também vem de uma tradição de discussão da religião, uma perspectiva ocidental cristã, né? Mas se a gente aciona o misticismo brasileiro com uma outra perspectiva para olhar para a morte, podem ter formas de reviver, uma forma de explorar um mundo além da morte, né? A insistência de Bataille em uma negatividade não é da ordem do pessimismo, quando ele aponta essa lógica paradoxal. O trabalho todo dele é marcado por filosofia do excesso, da exuberância, por narrativas que exploram noções de transgressão, cenas mais chocantes da experiência pura humana, para além do que a racionalidade consegue entender. Ele joga por uma filosofia do não conhecimento, né? Que pode ser trazido por experiências limítrofes, que não são recuperáveis necessariamente, dialeticamente, pela linguagem. Então, esse gesto da transgressão é o que ele vê como força motor, né? Pode ser visto como uma força motor nesses atravessamentos, nesses tensionamentos dos limites da própria linguagem, que são então renegociados e rearranjados. Por exemplo, o exemplo que a RODANTHI apresenta da gambiarra como uma forma de expressão estética tipicamente brasileira. Há uma transgressão do uso funcional de uma tecnologia, é uma expressão de uma identidade de uma estética brasileira, assim como também é um potencial de uma inovação tecnológica que depois pode ser incorporado por um discurso homogêneo do mercado, né? E aí eu queria apresentar aqui uma citação do Foucault no prefácio do livro, que é uma homenagem a Bataille, que diz que transgression then is not related to the limit as black to white, the prohibited to the lawful, the outside to the inside, or as the open area of a building to its enclosed spaces. Rather, their relationship takes the form of a spiral, which no simple infraction can exhaust. Perhaps it is like a flash of lightning in the night which, from the beginning of time, gives a dancing black intensity to the night it denies, which lights up the night from the inside, from top to bottom, and yet owes to the stark clarity of its manifestation, its harrowing and poised singularity. The flash loses itself in the space it marks with its sovereignty, and becomes silent now that it has given a name to obscurity. Então, nesse sentido, essa ideia de uma
a estética heterológica não necessariamente reafirma a dissolução da heterogeneidade. O raio existe porque há essa diferença, essa alteridade, mas nem por isso ele deixa de existir em sua singularidade. Então, ao invés de pensar nessa dissolução como esse trabalho da linguagem, dessa dinâmica entre homogeneidade e heterogeneidade como uma redução definitiva que tende à imobilidade, né? Talvez a gente possa pensar como uma rearticulação afirmativa, uma produção positiva de um senso de identidade que é cambiante, que ele é mutante, ele está em movimento o tempo todo, né? Então, o mega-evento é uma abordagem intereológica para o mega-evento quer dizer que é um projeto suicida? Eu acho que não necessariamente. Por exemplo, a cena na abertura de Rio 2016, e aí tem da apresentação da dança do funk, naquela estrutura tridimensional que lembrava os barracos das favelas. A construção de uma identidade carioca nessa apresentação do ritmo do funk pode projetar uma racionalização homogênea da identidade carioca, da unicidade, da singularidade da identidade carioca para a comunidade global e, ao mesmo tempo, pode ser negada pelos cariocas locais, que vivem diferentes formas de ser carioca. Não quer dizer que uma se sobrepõe à outra, que uma anula a outra, que uma é o fim da outra. Né? É uma chamada para um exercício de uma constante exercício de diferença, que não mata a racionalização proposta com uma negativa da dialética. Né? Mas, ao invés disso, traz uma nova dobra em a reafirmação dessa identidade homogênea ou um deslocamento para alguns grupos de construir novas formas de ser carioca. Nesse sentido, então, talvez seja interessante pensar numa estética hetereológica para além de noções dualísticas de uma subjetificação ou objetificação pura, né? No sentido de barra. A gente tem que, então, nesse sentido, exercer o pensamento intercambiante para uma estética heterológica como uma afirmação dessa tensão infinita, inacabável entre heteronomia e autonomia. E é porque ela é infinita, ela é mutável, que ela está ao tempo todo produzindo identificação e alteridade. Então, essa suposta split, essa quebra entre o que é o epistêmico, o científico e as ações criativas exemplificadas pela arte, né? E a constante reconstrução da diferença é o que marca, então, a impossibilidade desse reducionismo chegar a um ponto de estabilidade. Então, para concluir, me parece que esse stand-off, essa questão paradoxal entre heteronomia e autonomia, ela é resolvida a partir do reconhecimento de que há algo muito além da racionalidade desses discursos. É preciso chamar a atenção para o sensorial, para o desejo, para o movimento. E o caminho para a assimilação dessas, que pode ser a última pergunta, né, que a Leeds coloca, né, o que pode ser feito para exercitar, então, esse projeto utópico de forma que consiga executar o modelo de justice. Um caminho, então, para assimilar essas ações criativas e imaginativas em modelos instáveis de racionalização da identidade carioca, percebendo que ela não é nunca um fim em si mesmo, né? Ela não é em si mesmada, mas sim sempre como obras de simplificação. E o que me parece que é uma questão chave para garantir que a homogeneização não se torne um fim em si mesmo, a gente consiga evitar discursos totalitários para a construção da identidade carioca, como para tantos outros, né?
buscar formas de que a mobility justice é exercida de formas que garantam, que respeitem a diversidade e que protejam o direito e a possibilidade da transgressão, da experiência estética da transgressão como uma parte fundamental da identidade brasileira, central da identidade brasileira. Então, esses foram os takeaways, assim, são questões que me provocaram na fala da Rodente e a discussão, e eu vi de vocês também, que a gente possa agilizar os pontos e passar para ela. Eu acho que Fernanda fez assim, um trabalho brilhante, né? Assim, Realmente. muito impressionada, eu diria surpresa, porque não foi por conta disso que a gente convidou você, que a gente sabia que você daria conta, e dessa maneira, né? Eu acho que você fez uma leitura super legal, super engajada, né? Nos pressupostos que ela está tomando, mas de uma maneira crítica, né? Aí eu acho que é legal a gente fazer uma rodada de perguntas. O que vocês acham antes dela? Quem gostaria? Não? Claro? É porque não dá relação, né? E eu acho que talvez, assim, só para animar, né? Porque talvez as pessoas possam ficar constrangidas se estão mais críticas em relação, né? Eu acho que uma boa maneira de escutar tudo isso também é pensar no quanto isso, né, todo esse momento que ela está apresentando, né, ele é fruto dessa própria circulação das imagens, né, da mobilidade das imagens, né, que o olhar estrangeiro, das quais o olhar estrangeiro se apropria, né? Então, eu acho que a gente pode dialogar daí, né? A minha questão aqui seria mais pensando no seguinte, temos uma crítica em relação a questões ligadas a Rio 2016, citou-se também Grécia, né, apenas com problemáticas e tal. E aí, pensando em Olimpíadas, legado e essas questões culturais e tudo mais, uma Olimpíada que é sempre muito bem falada, né, porque aqui a gente está falando muito de forma crítica, mas uma que sempre foi muito bem falada do ponto de vista de legado e também de manifestação cultural e tal, foi Barcelona 92. Eu queria de vocês, talvez, uma inter-relação entre quando a gente pode ter sucesso e quando isso realmente pode ser muito perigoso e pode trazer problemas para a cidade, para a população e tudo mais. Espero não ter feito uma pergunta muito fora do... Mas porque aqui a gente está falando muito de crítica, vamos comparar talvez, vem a curiosidade, onde deu certo e onde não deu certo e por quê. Bom dia a todos. A palestra dela, né, a fala dela tem a palavra desire, ela explora bastante essa coisa da vontade, seja de quem quer que seja, né, dos agentes que sejam, para realizar um mega evento desse tipo. E se a gente olhar em retrospectiva e também em perspectiva, parece que começa a existir uma resistência a certos países, e parece que são os países do norte, a não quererem mais fazer eventos desse tipo. Então esse desire parece que ele está se geolocalizando, ou continua sendo imposto de alguma maneira em outros quadrantes do globo, né? Então, quando uma Suécia fala assim, a gente não vai fazer referendo internacional, que era para uma Olimpíada, era Olimpíada, né? Que disseram não, ou seja, eles não têm esse desejo, então parece que começa a se redesenhar essa vontade de organizar um evento dessa natureza em algumas regiões, ao passo que o discurso pró-favorável aos grandes eventos continuam sendo empurrados aí para outro canto do mundo. Tu
eu acho que como ela tem essa visão da Grécia, que de certa maneira está na periferia da Europa, a gente tem essa passagem por África do Sul, Pequim, Rio. Queria ver se ela pode comentar um pouquinho essa talvez dicotomia entre desejo e não desejo dos países continuarem ou não continuarem hosting, né, esses mega eventos. Numa perspectiva geopolítica mesmo, norte-sul, leste-oeste, pós-comunista, capitalista, enfim, o que for. Tem mais? Gente, tem um monte de gente aqui que eu sei que tem questão. Olhando para eles. Fazer uma primeira rodada. Só, na verdade, não é nenhuma questão. Eu sou a Ângela Piloto, sou arquiteta, doutoranda na FAO. Não é nem uma questão a partir da questão que ele colocou, que eu acho que, pelo menos nos estudos lá no urbanismo, na arquitetura, tem muita coisa crítica com relação a Barcelona. Não é um projeto que deu certo das Olimpíadas de 92. Pelo contrário, ele virou até um modelo da coisa do city marketing e tal, que já foi bastante discutido e criticado. Então, enfim, só para pontuar nesse sentido que estou tentando achar um modelo que deu certo, né? Nós somos aluninhos da aulinha que a gente fez do curso de pós, né? E a gente viu um texto dela também. Bom, eu acho que, assim, vamos ver como é que eu consigo fazer isso, falar de uma maneira. Ela está propondo, né, uma quebra, né, um questionamento epistêmico, né, uma quebra epistêmica com certo paradigma de racionalidade, né, habermasiano, etc. No lugar disso, ela está propondo, né, formas alternativas e ela está ancorando esse argumento numa, que eu acho, né, numa idealização do que favela é. Né? O problema é que ela está pedindo, né, para a gente fazer, suspender, né, uma crença, né, uma aposta, isso mais que eu digo, né, uma aposta nesse paradigma da racionalidade, né? Só que o que eu acho que ela está oferecendo no lugar é uma visão essencialista reificada de uma tal cultura da favela que ela imagina que existe. Né? Ela imagina que existe não porque está, né, porque ela não é um delírio pessoal, né, idiosincrático, é por conta das imagens que circulam, né, e que parecem, isso que eu acho que é perigoso do ponto de vista político também, né, que não é só uma questão epistêmica, né, mas que se oferece como crítica, quando na verdade está fazendo uma reificação que a gente já se esforçou tanto para superar, né, de que existe a cultura da cidade e existe a cultura da favela. Né? Que existe uma coisa que é essencial, que é um pouco do, né, na direção do que o Ramiro colocou super bem ontem, que, né, que a determinadas formas de habitar correspondem a determinados etos, determinadas culturas, determinadas formas de ser. Né? E assim, mais do que tem se, né, a literatura, nós aqui, né, brasileiros, temos tentado fazer mais do que desconstruir isso, né? E assim, e como ela fez, né, referência nominar o meu trabalho, até me dá um pouco de tristeza, né? Assim, eu pelo menos não fui bem sucedida, porque assim, se dá, né, se deu essa impressão, então não foi bem, né, no meu argumento. Vai escolher qual a ideia da transgressão e da exploração da estética como uma forma de romper com os limites. De romper com os limites e de explorar a heterogeneidade não é possível localizar essas expressões dentro da própria cerimônia de abertura. Não vai estar lá, né? O que já está lá já é a versão
traduzida, modernizada. Então, os exemplos de transgressão, que é a força motriz dessa experiência estética teleológica, vão estar desorganizadas na ordem do sensório, na ordem do que ainda não está articulado nem como discurso político, muito menos estético ainda, aí na ordem do experimental. Então, é preciso estar em loco, é preciso estar presente fisicamente para poder encontrar exemplos. Mas não é o flash mob. Não é o flash mob, né, da Debra Cole. Não é. Não. Eu acho que tem o que é uma... depois desse tempo, né, todo acompanhando, né, essa coisa dos gringos e tal, porque é terrível, né, assim, terrível, assim, é cruel, porque assim, ele é isso, ele se oferece como um argumento a nosso favor, né, Mas tem e que não, pois é, mas assim, que tem uma imaginação que é essa, de um certo desejo, né, de uma narrativa anti-globalização, de uma narrativa neoliberal, mas isso tudo assim, nos colocando para fora disso, né? Então, assim, né, quando ela fala o funk é uma empreitada, né, de resistência, fora do... Não, assim, né, tipo, a Mira, né, assim, come on, né, assim, e não é um problema isso, né? Não precisa ser isso um problema, porque assim, o que está me vindo muito, né, eu acho que tem, né, o trabalho da RODANTHI tem uma sofisticação teórica muito interessante, né? E eu acho que o problema é justamente esse aporte no terreno empírico, no qual ela está fazendo muito investimento. E eu não estou contrapondo, tá? Assim, não é a narrativa nativa nossa aqui contra... Eu acho que é assim, completamente autorizado. Não tem problema nenhum nisso, né? Eu acho que é um problema metodológico, não é o fato de que ela não fez trabalho etnográfico, né? Eu acho que ao mesmo tempo, melhor e pior que isso, porque, assim, o problema não é esse, estar aqui não seria, né? Não é a ausência de estar aqui, né, que é a questão. Por outro lado, também, assim, é mais complicado de transpor, porque é uma aposta, assim, estruturante, tal, né, da forma de olhar para esse lado de cá. O estabelecimento dessa oposição impede que se enxergue que o gás de pimenta, que a Luísa usou, também faz parte da construção desse imaginário do mega evento. Ele não é contra o mega evento, ele é produtor do mega evento também. Então, estamos aqui, vamos lá. Pode mandar uma mensagem ali. Vamos lá, então vamos. Você tinha mandado as coisas? Mandei as perguntas que surgiram lá. Tá, então vamos deixar lá. Agora de novo. Mas digam vocês, amigo. Ela vai responder essas e a gente vai... Você pode falar com a gente aqui. Escrevendo o capítulo do livro com a Lívia, agora que a gente apontou algumas questões, até em termos de temporalidade, como é que a questão de, às vezes, você pegar um mega evento, esses mega eventos especificamente, eles acabam se tornando, às vezes, até, não propositalmente, mas eu tenho a impressão que eles se colocam meio como um marco zero para pensar certas questões do Rio de Janeiro. Aí eu peguei muito pela questão da segurança pública, tipo o termo cinturão olímpico para se referir à geografia e surgimento das UPVs. Tá, beleza, aí você teve o cinturão olímpico, aí você teve a UPV que foi no Santa Marta, depois não sei aonde, tá, e como é que você relaciona então essa questão com as operações Rio de 94, 95, que não é um marco zero? Como é que você tem essa gestação dessas questões? Então, na verdade, como é que os mega eventos muitas vezes acabam se tornando até marcos de memória contemporânea, marcos recentíssimos, para colocar questões que já existiam no Rio de Janeiro, que muitas vezes as produções acadêmicas não estão atentas para isso,
O movimento social não está atento para isso, mas já existia, entendeu? Não foi uma coisa que se criou do nada. E isso acaba se reforçando muitas vezes uma própria visão do governamental. É ali embaixo, é esse computador aí embaixo. Isso. O som aí. Tá em clique nele, o alto falando. Não, assim, você tem som. Tipo o Sérgio Cabral, quando ele falava, o PP inventou o policiamento comunitário, não inventou. Coisas assim, aí tem que tomar cuidado também para não acabar falando esse tipo de coisa. Que não teria problema algum se dissesse que está falando da narrativa, a partir da narrativa midiática, ou da narrativa, né? You can hear me, yeah? So, what would you like me to do? Shall I try to briefly answer the 3 questions that you sent me? Yeah. Yeah, those 2 questions. Yeah, well, let me begin by providing a kind of brief response to Fernanda's kind of presentation, which is very interesting. And well, unfortunately, I can't do everything in an hour's presentation, so I wanted to leave openly, really, the question of what is going on. Are we dealing with a suicidal project, or is it, as Fernanda suggests, is it one of potential regeneration? And I think I agree with this in the sense that there is always the possibility of regeneration of an identity and of a culture through encounters, even the ones that take you to push you to the extreme, which is the reason. It is a reason why I then proceed to engage with the sociology of hope, because this can be addressed nicely through Ernest Bloch's kind of take on hope, what is hopeful. And in this respect, I do regard the limit as the beginning. The limit as the not yet of possibility, the possibility of articulating and re-articulating Carioca identity, and seeing Carioca being as a form of becoming through performance. And I refer to embodied performance specifically, precisely because I think it is so important in the context of Brazilian identity. Now, the other 2 look very interesting. The hosting of the mega events, yes, it becomes a moot point actually in many other contexts, and for very good reasons, because bad examples, bad practice, but also bad circumstances or things turning bad multiply. And I do understand why it is people would vote against hosting a mega event. Now, how can we revisit the economy of desire in this context? That's an interesting one, because my understanding would be that really the rejection is not the economy of desire as institution in a completely different context that doesn't have to do with mega events and mega event management, because the rejection really is a rejection of the economy of the artifice. Yes, going through the motions that all mega events hosts have to go through, and they to the needs of surveillance, population management, all the problems really that mega events generate, which means that the economy of desire can be re-articulated in different ways. Yes, it doesn't have to do necessarily with mega events. It can have to do with other events or other contexts of representation. And I think we always return to representation, so when we deal with communications of culture anyway.
Now, compared to Barcelona Olympic Games, which is the other question, which I consider a very successful example of mega event, how can we get what worked well and what not? I'm not entirely sure what this means with regards to Brazil 2016. Let's try to rephrase that. Que ela falou dos problemas de etc e tal, nas cidades mundiais, e aí eu coloquei para Barcelona, talvez um caso de sucesso, como ela haveria diferença de um lugar com o outro. Okay. Can you hear me? Yeah. Well, and Athens. Yes. I think all three cases have cons, and I think if you try to compare them, you will see that the problems are very similar. And they have to do with population management, the question of eviction, the question of basically urban violence, the management of different cultures in them, and generally the organization of the city's life roads. So these are the problems. And then we have the positives, and the positives we can see. And I don't want to think of them only in economic terms, because I think this is a mistake. It's the generation of long-lasting kind of heritage for the city, new architecture, and the generation perhaps of some also some tourist attractions. I think one of the greatest achievements for Rio 2016 has been the Museum of Tomorrow. And I'm assuming that it is still up and running. And you can find similar architectural wonders in the case of Barcelona. The question is to whose benefit, of course, and that's a big one. But I think the localities would always benefit from some cash inflow as well. The cultural aspects have to do mostly with the maintenance of the city's prestige in the global kind of hierarchy of value. So there are some good things, but there are also some really negative, some bad outcomes. And in the case of Rio, I think, I think partly because you're going through a very difficult economic
and I'm not that sure we should kind of conflate the two. That is, the achievements or the effort in staging the whole mega event and the economic problems that the city and the country faces at the moment, although obviously they interact to some extent. But I would take your perspectives on this as well, because you live there, and mine is an outsider's kind of point of view. Regarding Athens, things have gone awry. There is this kind of downward spiral when it comes to legacies, and also the international of the mega event is partly because of the economic collapse, and of course the country will suffer from that, and not the mega event itself, but will suffer for the issue that has to do with a number of things, including generally the management of economic flows within the EU, but also internationally. So I'm not sure to what extent we can actually isolate the mega event from its contingency sometimes, but at the same time we have to find ways to assess the achievements in their own terms. If this answers the question. Yes, it does. Okay. Well, thank you. Thank you very much, RODANTHI, for staying here with us today, for participating, for thinking through all these technology problems. My pleasure. It's just that it's a bit frustrating, obviously, for all of us. And if there are any participants who would like to get in touch with me and continue this discussion. Yes, absolutely. Thank you so much for your generosity, and we'll be in touch. Bom, gente, eu acho que esse convite dela no final era uma boa oportunidade para a gente realmente engajar nas discussões em mais profundidade, entender melhor esse lugar de fala, né? Dela. Eu não tenho mais nada a acrescentar, assim, acho que o horário também, a programação vai ter uma Isso. Já vai falar 3 coisinhas. Bom, gente, tem sido a primeira etapa do dia, que é longo, né? A gente ainda tem três atividades hoje. Uma que começa às 2, com a... Desculpa, 1h30, né? 1h30, desculpa. 1h30, com a Paola, que acho que saiu para preparar alguma coisa. Apesar do atraso, a gente vai tentar voltar 1h30, porque pode ser que tenha algum atrasinho, mas a gente vai se esforçar para voltar 1h30, porque na sequência ainda tem o debate sobre Brazilian Mobilities, com a Maria Alice e a Camila coordenando, e alguns autores do livro que elas estão preparando, e ao final a roda poética, que vai ser linda, apesar do dia, começará no espaço verde, né? Apesar exatamente, da tristeza que vemos no remete. Então, eu vou me garoto propaganda agora, para vocês se estimularem a visitar a nossa lojinha. E tem algumas opções de comida aqui por perto. Quem não conhece, pergunta para os locais e a gente vai se organizando. Tentemos manter 1h30 para não
gerar um efeito de atraso em cascata. Obrigado, gente. Obrigado, Fernanda, de novo. Eu ia falar, como é que foi ontem? Chegou mesmo. Eu também não. Eu me tranquei dentro do apartamento do carro. Aí eu tive que ficar esperando o desespero pra ele jogar a chave pra eles. É porque eu tô com uma visita lá em casa, minha filha. Aí ela saiu, levou a chave, minha chave.